여러분 안녕하세요. 틸입니다. 오늘은 미셸 오바마의 자서전 비커밍의 챕터 5를 같이 보려고 합니다. 제가 오늘 고른 부분은 미셸 오바마가 이제 대학교에 진학하기 위해서 그 대학 진학 상담사와 이야기를 하는 장면인데요. 여기서 그 상담사가 미셸에게 당시 그녀가 가고 싶어 했던 대학교인 프린스턴 대학을 너가 정말 갈 수 있을지 모르겠구나. 네가 그 정도의 제목인지 자기는 잘 모르겠다 라는 식의 말을 하는데요. 여기에 대해서 미셸이 큰 상처를 받지만 그것에 따르지 않기로 결정을 합니다. 대신에 다른 방법을 통해서 대학 진학을 진행을 하는데요. 이 부분을 여러분과 함께 읽어보려고 합니다. It's possible, in fact, that during our short meeting, the college counselor said things to me that might have been positive and helpful, but I recall none of it, because rightly or wrongly, I got stuck on one single sentence the woman uttered. I'm not sure, she said, giving me a perfunctory, patronizing smile, that you are Princeton material. Her judgment was as swift as it was dismissive, probably based on a quick-glance calculus involving my grades and test scores. It was some version, I imagine, of what this woman did all day long and with practiced efficiency, telling seniors where they did and didn't belong. I'm sure she figured she was only being realistic. I doubt that she gave our conversation another thought. But as I've said, failure is a feeling long before it's an actual result. And for me, it felt like that's exactly what she was planting. A suggestion of failure long before I'd even tried to succeed. She was telling me to lower my sights, which was the absolute reverse of every last thing my parents had ever told me. But 3 years of keeping up with the ambitious kids at Whitney Young had taught me that I was something more. I wasn't going to let one person's opinion dislodge everything I thought I knew about myself. Instead, I switched my method without changing my goal. I would apply to Princeton and a scattershot selection of other schools, but without any more input from the college counselor. Instead, I sought help from someone who actually knew me. Mr. Smith, my assistant principal and neighbor, had seen my strength as a student and furthermore trusted me with his own kids. He agreed to write me a recommendation letter. And ultimately, I suppose that I did show that college counselor, because 6 or 7 months later, a letter arrived in our mailbox on Euclid Avenue, offering me admission to Princeton. My parents and I celebrated that night by having pizza delivered from Italian Fiesta. I called Craig and shouted the good news. The next day, I knocked on Mr. Smith's door to tell him about my acceptance, thanking him for his help. I never did stop in on the college counselor to tell her she'd been wrong, that I was Princeton material after all. It would have done nothing for either of us, and in the end, I hadn't needed to show her anything. I was only showing myself. 네, 여러분 어떠셨나요? 이 컬리지 카운슬러의 말이 굉장히 차가워서 제가 들었어도 상처를 받았을 것 같은데요. 특히 이렇게 대학교 진학을 앞둔 뭔가 마음이 여리여리한 시기에 이런 말을 들으면 그 말을 안 따르기도 어려울 것 같아요. 왜냐면은 그 대학 상담을 전문으로 하는 나름 전문가의 조언이었기 때문에. 그런데도 미셸은 자기를 잘 모르는 그 사람의 조언보다는 자기를 잘 아는 다른 어른의 도움을 받아서 자기가 정말 열망하는 그 방향을
바꾸지 않기로 결정을 하는데요. 저는 이 부분이 굉장히 인상적이었습니다. 그리고 결과적으로 미셸이 원하는 그 대학에 들어가기도 했지만 설령 들어가지 못했더라도 그런 행동을 했다는 것이 굉장히 자기 인생에 대한 주관적인 태도? 자기의 인생의 어떤 중요한 결정을 다른 사람에게 맡기지 않겠다는 그런 태도가 저는 굉장히 배울 점이라고 생각이 들더라고요. 특히 아까 읽었던 문장 중에 I wasn't going to let one person's opinion dislodge everything I thought I knew about myself. 이 문장에서 미셸의 그런 태도가 잘 드러난다고 생각을 합니다. 네, 오늘 낭독은 여기까지고요. 오늘도 들어주셔서 감사합니다. Thanks for watching. Bye!